So 고창도 형. 네, 아니 2층에서 온 거다. 2층에서? 전화했습니다. Okay. So you have got the point, yeah? We put 4 degrees per minute, and then we get the arc power. Yeah? According to the formula, heat rates plus temperature losses times tons times the kilowatt hours per degree and per ton, and divided by the arc efficiency. And from the arc power to the active power, we have the from the nominal values, but in this case it's not typical because we have just allowed 45 millimeter arc length from the slag, so it's too slow. So usually 47 is too much, yeah? Because with 120 kiloamps, the ohm losses and the voltage drop is too high. 액팅 파워를 정확하게 정의를 어떻게 내리죠? 응? 액팅 파워 저기서는 지금 뭐냐 아크 파워 말고 아크 파워 전에 뭐 임피던스도 있고 리지스턴스도 있잖아요. 거기서 들어가는 게 이제 그 아크 파워에서 이제 그 뭐 아래 저항에 이제 소모된 그런 거 다 합쳐서 날아가는 거예요. 그러면 이게 저기 있는 저기 있는 거하고 넘어가잖아요. 저기 변하는구나. 저기 MV하고는 뭐가 다른 거죠? 그 트랜스포머의 TR. TR은 전체 그 전기 회로의 일부죠. TR 자체도 리지스턴스 가지고 있고. 어떨 때 보면 TR보다 액팅 파워가 많이 잡히더라고 보니까. 왜냐하면 아니죠. 액팅 파워는 작아야지. 그렇죠. 다 크나 작아야지. 액팅 파워가 저기서 아니 근데 그 아크 커런트의 2차 전압의 효율, 능력이 곱해졌네. 그렇죠. 그러니까 저거는 그 TR보다는 클 수가 없어요, 그잖아요. 무조건 없어요. 아 근데 아까 방법은 컸어. 47이었고 이게 42MV였다고. 그래서 내가 물어보는 거야. 근데 그럴 수가 없는데. Yeah. So all these steps here, all these items are having the same megawatts, huh? Because we need the same arc power. Because this is what we need, and we made different scenarios with different arc lengths. Yeah. Because what is critical for ladle furnace is the radiation index. Yeah. 클 수가 없다. 에덴믹스가 원래 100이 되는가? 100이어야 되는가? On this side, you have the single line diagram. 50이면 50. Yeah. 50. Here you have the single line diagram, which is the same, let's say, logic and the same formulas than for the EAF, what we have been talking the day before yesterday. So, one question. Last day you said refractory index is less than 50 in case of ladle furnace. This is target less than 50, but it's okay up to 60. Up to 60 is okay. Yeah. 50 is the optimum. Less 50는 저기 어디서 저걸 뭐 어디서 우리가 오케이냐 아니냐는 판단할 수 있을까? 경험치인가? Is it from the experience 50 and 60? If relating to the refractory refractory wear. Yeah. I mean, this is to allow, let's say, a lifetime of about 90 heats, yeah? 90 to 100 heats. The ladder, 90 to 100 heat. Yeah. On slab line. Yeah. And for the arc efficiency, because if you increase the arc length, you lose the arc efficiency. Because we are not having foaming slag in the ladle furnace.
we consider that the arc length shouldn't be longer than 100 millimeter. Arc length is less than 100 Yeah. millimeter. Up to, let's say, 150 tons. The case of 350 tons is something different. So as I know, the exact arc length is calculated in the ECS system, right? No? Yes. Right. Yeah, for the ECS, we have the possibility to regulate according to the arc voltage as well. Yeah. This has been developed especially for the ladle furnaces, where the recarburization is critical. Yeah, for example, for flat products, for deep drawing, for example, where the carbon is very low, Yeah, that's right. the recarburization and the ladle furnace is an important parameter. How about sulfur? Sulfur. Sulfur is calculated here. This is 6 ppm? No, this is in percent, Percent. so it's 60 ppm. 60 I ppm. guess, huh? If we want to, the sulfurization is under the 10 ppm. Yeah, you have to start with the lower. You cannot tap at 30, yeah? Okay. And we can still increase the desulfurization. Maybe the slag. We We can have a better partition coefficient. It's difficult to get down. Huh? 30, we still have 30 ppm. But we have here already 74%. Let's say the maximum we can achieve is 80%, yeah? Desulfurization. So you have to decrease the tapping sulfur. But below is difficult to be so precise. Eh? That's right. So, I mean, the sulfur, the desulfurization rate is calculated here. And this you can find in the literature. Okay, then we'll try it next time. The same formula everywhere. So as well, we have quite a lot of slag, so it's helping for the desulfurization. Yeah. It's about more than about 100 millimeter thickness of the slag when we decrease the sulfurization ratio. We are 110, yeah? 110 millimeter slag. Yeah, it is a property like CaO plus. So target temperature
is the liquidus plus the superheating, and the superheating is a parameter. This is required by the by the caster. And of course, this is designed for the standard, let's say, ladle in circulation. Yeah. If you have a new ladle, it should be higher. Yeah. As I say, the temperature drop during tapping is 60 degrees C. This is also a parameter. Yeah. 40 or 50? 60 is 2 points. Hmm? 40. Yeah, this is worst case. Yeah. Yeah. Okay. It's a small size. Maybe. And here you have the composition of all the fluxes and alloys. The pitch circle diameter is calculated by. It's given. No, pitch 658 millimeter. Yeah, circle diameter. Yeah. It's calculated from this electrode diameter. Yeah. 220 정도가 나는 그냥 110 비슷하네. 지난번 이거에서 100이라 그랬던가? 간격 띄우는 게. 그치? 한 300. 예. 100. 정확히 기억은 안 나요. 100인 거야. It's a simple formula. 야. 그러니까 그렇게 되면 피자에 그냥 나오는 거고. 전국봉 사이즈는 우리가. Of course, we try to minimize as much as possible the PCD to have, let's say, the largest distance between the electrode and the wall of the ladder. Then same, the refractory consumption is given, yeah, by experience. Slide line. So each time you have a help data sheet, then you can have some explanation. Yeah. For all of them. See. EAF model. Then you have the process diagram. With the temperature evolution, the power on time here, the stirring flow rate, with the tapping, heating, desulfurization, heating and soft stirring. The sulfur content, and the schedule. I can increase. You can see better and the schedule. And if you want to have the report, you have here all the data, the main figures. With the alloys during tapping and LF. And the performance. You see, I even calculate the nitrogen pickup and the carbon pickup. 이거 나오면 상세 수고하면 저 문제는 끊었겠다. 이거 잘 쓰면. 하고 이제 앞에 뭐 레들 표준이라든지 뭐 이런 거 우리가 정리해가지고 앞에 붙이고, 그지? 그런 거. 밑에 regarding ladle temperature loss, heating 1.4,
degree per minute. It depends on the ladder size, right? Yes. So also let us have some data for that one. But it's not calculated, yeah. Yes, yes, I know that. But you have experience, your own experience. 아까 좀 내리고 올리고 있잖아요. 그러니까 커지면 레들이 커지면 저게 작거든요. 히팅 로스. 히팅도 적게 있는 것도 크지. 네? 레들 커지면 작아져. 아, 레드 크지면 작아지. 레드 작은 거. 왜 그래요? 그 크면은 또 표면적이 크니까 더 많이 떨어지는 거 아닌가요? 표면적 늘어나는 것보다 부피가 더 커지니까. 그게 그렇지. 많이 잃어버리는 거 많이 잃어버리죠. 확실하나? 네. 부피가 더 많은 크지. 얘기가 안 되고. 대단한가요? 많은 얘기가 더. 체중 효과예요, 체중. 커패시티가 크니까. 작겠죠? 장난이야. 네? 장난이야. 아닙니까? 아니, 커패시티가 크잖아요. 무슨 캐패시티가 큰데? 사이즈? 네. 발산하는 것도 사실은 많지. 근데 상대적으로 내가 비율로 따져서 덜 잃어버리는 게, 그러니까 잃어버리는 게 적어지는 게 아니고, 그러니까 중지방 사람들이 몸이 큰 이유가 그잖아요. 딱 실증을 중지방. 아닌가? 내화물에 이제 뭐 내화물 자체에 두께가 있잖아요. 이렇게 있는데 작은 것들은 내화물 자체 두께가 이렇게 좀 얇다고 큰 것보다는 근데 이 내화물에서 이 열이 뺏기는 게 우리가 내화물 안쪽 벽이 빨갛게 된다 해가지고 그게 뜨거운 게 아니라 내부에 있는 잡열들이 보존이 돼야 되거든요. 근데 이제 그게 작은 거는 이게 얇고 하니까 또 보존이 좀 잘 안 돼. 그러니까 안이 아무리 빨갛게 돼 있으면 그건 경화된 거라. 그러니까 완전히 경화된 거기 때문에 여기서 아무리 그 경화된 이후에 산소가나 LF2를 넣어도 이게 이 우리 철피까지 가는 시간이 상당히 걸리거든. 근데 이제 그런 상태에 있을 때 작은 거는 철피 쪽으로 이제 뺏긴다고 좀 맡기지 금방 뺏기는 거지. 근데 여기 큰 놈은 안에 이제 많이 보유하고 있잖아, 제가. 그러니까 이거 온도가 좀 덜 떨어지는 케이스가 되는 거야. 그래서 보통 아까 60도 해놨는데 이제 큰 것들은 한 40도 정도 떨어져. 전로나 전도를 붙는 순간에 온도가 확 떨어진다고. 그리고 이제 2차 정렬 오면 그래서 온도가 안 떨어지거든. 이제 그런 부분들이 있어요. 그 내화물의 특성상 그런 거야. 그래서 이제 레드 카바를 이렇게 좀 덮어준다고. 그래서 보통 그 레드에 보면 이렇게 구멍을 뚫어둔다고. 레드에 구멍 뚫린 거 사진이나 뭐 이런 거 직접 봤는가? 그 이렇게 동영상 같은 때 자세히 보면 레드에 보면 구멍이 나 있어. 그걸로 연기도 풀풀 나오고 그래. 이게 왜 그러냐면 철피를 이렇게 뚫어놨잖아. 근데 안에 있는 내화물을 쌓았단 말이야. 그 다음 위에서 카바를 딱 뚫고 떼면 표면부터 경화되잖아. 그러면 이 내부에 있던 수분이 갈 자리가 없어. 왜 드라이를 하냐면 내화물에 들어있는 수분하고 CH4 성분하고 만나서 H4가 되거든. 그럼 그게 만나서 물이 빠져나와야 되는데 너무 급하기 때문에 물이 못 빠져나와. 그래서 다 못 넣으면 폭결이 생긴다고. 그래서 레들이 빵꾸가 한 번씩 나는 게 그런 경우도 요인이 좀 되거든. 그래서 바깥쪽 철피에 구멍을 하나 뚫어놔. 그래서 그쪽으로 물이 다 흘러나오게 그렇게 하는 거야. 증과장 이제강 1안에 있을 때 그 우리 스프링 자기장을 뱃셀을 벌어져가지고 물살로 맞지. 그게 똑같은 효과가 나거든. 그런 케이스가 있어요. 그래서 그런 날 구멍을 뚫고 기도 하고 그랬어. 오케이, finish for the files. 오케이. 그 다음에 저기 뭐 정규 프로파일 관련 좀 해봐야 되지 않을까 했더니 예. 다육적으로도 그냥 좀 그렇게 얘기를 해가지고 Okay, let's go into the EAF Hearst profile. EAF Hearst profile. 무엇이요? Earth? Yes, profile. You have some section of the 근데 Hearst. EAF 프로파일 문제지. EAF profile. Profile. Yes. Process diagram. What is Earth profile? 로봇이요. Preparatory 로봇이요.
Yeah. No, I don't have. This is Mr. Ehler's Yeah. specialty. Yeah, detailed things we will learn from him, but you have it. Pre-study before the specialist. No. Study. I prefer to leave it to Mr. Ehler, definitely. Really. So, but, yeah. You just have to wait until January, yeah? It's not long time. No, we have one more problem. In my schedule, I have to report to my boss. Yeah, I report briefly, so please explain it briefly. And then Mr. Alu come here. Oh, it's your first time, we'll say. I report to my boss. Yeah. So this is profile, how to do it, and I can explain to him. So I have to know how to make it briefly. Now today, I don't understand what's the problem. yeah, I have to report to my boss. Yeah. In this meeting, I make a target, my goal. Uh-huh. In my goal, inside of my goal, I have the profile. Really? Yeah. So please understand me. This one here. Yes. Please understand. Okay, this is just to make your boss happy, but then forget everything what I will tell you. Yeah. Okay. Yeah? Yeah. Okay. Don't worry.